Jai Ma Burma, Jai Ma Burma, Jai Ma Burma. 1885. Foundation of Indian National Congress. Name given by Dadabhai Naroji. 72 delegates. Founder A.O. Hume. President Umesh Chandra Banerjee. In 1885, Bengal Tenancy Act was passed. In 1885, Third Anglo-Burmese War was happened. 1886, Indian Association, যেটা 1876 হয়েছিল, মার্জ উইথ ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস, আর ফাউন্ডার ছিল ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, আনন্দমোহন বোস। 1887, বদরুদ্দিন তৈয়াবজি বিকেম দ্য ফার্স্ট মুসলিম প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস। এটা কংগ্রেসের থার্ড সেশন ছিল। 1887, ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল সোশ্যাল কনফারেন্স ওয়াজ এস্টাবলিশড বাই এম.জি. রানাদে। 1888, foundation of Indian Patriotic Association by Syed Ahmed Khan, the first anti-Congress organization. In 1888, R.O.P. Puram, the first ever temple for untouchable, was established in Kerala. 1889, first woman delegate was Kadamgiri Ganguly of Indian National Congress. 1889, Mohun Bagan was formed. 1890, the foundation of Bombay Mill Hand Association by Lokhande, first labor organization in India. 1891, Age of Consent Act was passed under the effort of Mehranji Malwari. 1892, Indian Council Act was passed by which member of Indian members were increased in the council. 1893, Swami Vivekananda's Chicago address, 11th September. In 1893, Tilak organized Ganapati festival. In 1893, 7th June, Gandhiji performed his first act of civil disobedience in South Africa. 1894, Punjab National Bank was founded by Lala Lajpat Rai. 1895, Tilak organized Ganapati Shivaji festival. 1896, Ramakrishna Mission established. In 1896, Vande Mataram sung for the first time in Indian National Congress. In 1896, Tilak organized no tax campaign in Maharashtra. 1897, Chapekar brothers Damodar Chapekar and Balkrishna Chapekar murdered, Rand and Irest at Pune. Both are plague officers. And the Battle of Sargahi, যেখানে 21 soldiers fought against 10,000 Afghans. In 1898, Central Hindu School was founded by Annie Besant in Benares. 1899, foundation of Mitra Mela by V.D. Savarkar in Nashik. V.D. Savarkar was also known as known for Hindutva. In 1899, Munda revolt was started under the leadership of Birsa Munda. This revolt is also known as Ulgulam. In 1899, Indian Stamp Act was passed. 1900, India's first participation in Summer Olympics. 1902, foundation of Anushilan Samiti in Calcutta, and it was founded by Pramodanath Mitra. And Anushilan Samiti in Dhaka by Pulin Das. Khudiram Bosu was also member of Anushilan Samiti. And Jugantar was something related to Pulin Das. Raleigh Commission was appointed on education. Our Indian member kara chilo Gurudas Bandyopadhyay and Syed Hussain Bilgrami. Gurudas Bandyopadhyay was the Vice Chancellor of CU. In 1902, United Province of Agra and Oudh was established. 1903, Risley Plan on partition of Bengal by Lord Risley. In 1903, Tibet Expedition, Young Husband Delegation. In 1903, SNDP Yogam, a religious organization, was established. 1904, foundation of Abhinava Bharat by V.D. Savarkar. In 1904, Ancient Monument Preservation Act was passed. In 1905, the partition of Bengal was initiated on 7th August 1905 and happened in 16th October 1905. In 1905, Arandhan was organized by Ramendra Sundar Trivedi. In 1905, formation of Railway Board. In 1905, Servants of Indian Society Gopal Krishna Gokhale. Servant of Indian Society was established by Gopal Krishna Gokhale. In 1905, Swadesh Bandhav Samiti was founded by Ashwini Kumar Datta. 1906, in 1906, foundation of Muslim League by Salimullah, who was the president, and it was founded in Dhaka, and Muslim League was under Aga Khan. In 1906, foundation of National Council of Education by Satish Chandra. In 1906, National College at Calcutta was established, and the principal was Aurobindo Ghosh. In 1906, the first fertilizer factory in India was established at Ranipet, Tamil Nadu. 1907, INC president chilo Rajbihari Bose. In 1907, Surat split happened between moderates and extremists. In 1907, Madam Kama, who is known as Mother of Revolutionary Movement, raised the Indian flag at Stuttgart in Germany. In 1907, first annual session of Muslim League at Karachi. In 1907, M.L. Dhingra committed the murder of Sir Curzon Willie. In 1908, Alipur bomb conspiracy by Aurobindo Ghosh, and case was defended by Chittaranjan Das. In 1908, Khudiram Bose was hanged on 11th August. In 1908,
Tilak 6 years on charges of sedition, Mandalay jail. In 1908, the Great Musi flood killed 1,500 people. 1909, Morley Minto Reform Act was passed, which is also known as Indian Council Act, in which there is a communal representation and main aim was separate electorate for Muslims, and the Secretary of the State was Morley and Viceroy was Minto. In 1909, Madan Lal Dhingra murdered Curzon Willie in London, and it was the first political murder outside India. 1909, Nasik conspiracy was happened. In 1911, transfer of capital from Kolkata to Delhi and the transfer of capital from Delhi to New Delhi in 1931. Withdrawal of partition of Bengal in 1911. Coronation of George V of England, within bracket Gateway of India, made at that time in 1911. In 1911, Jana Gana Mana sung for the first time. In 1911, Delhi Darbar King and Queen visit India. In 1911, Mohun Bagan defeated East Yorkshire Regiment and won IFA seal. In 1912, Delhi conspiracy by Rasbihari Bose, Basanta Kumar Biswas and Sachindranath Sannal. Aim was bomb thrown at Lord Hardinge to then Viceroy. In 1912, introduced the registration of motor vehicles. 1913, Gadhar Party was established by Lala Hardayal at San Francisco, America. In 1913, Rabindranath Tagore won the Nobel Prize on Literature. In 1913, Raja Harishchandra, first full-length movie of India released. In 1914, Koma Gata Maru ship from Vancouver, which is in Canada to Calcutta, Bajbaj. Leader ke chilo Gurudeep Singh. 1914, Simla Accord concerning the boundary of India and Tibet. 1915, Battle of Guribalam in Odisha. Leader ke chilo Bagha Jatin and Jatindranath Mukhopadhyay. In 1915, Gandhiji came to India from South Africa on 9th January, and Gandhiji went to Africa in 1893, and 9th January is known as NRI Day. In 1915, foundation of Hindu Mahasabha by Madan Mohan Malaviya, who also won the Bharat Ratna. In 1915, Calcutta School of Music was established by Philip Sandhir. 1916, reunification of Congress. In 1916, Lucknow Pact was also signed between Congress and Muslim League. In 1916, Home Rule Movement, and which is known for self-government, which is also known for Swaraj, and this concept was derived from Dadabhai Naroji. And Home Rule Movement কে করেছিল অ্যানি বেসান্ত অ্যান্ড বাল গঙ্গাধর তিলক, অ্যান্ড বাল গঙ্গাধর তিলকের যেটা ছিল সেটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান হোম রুল মুভমেন্ট, আর এই হোম রুল মুভমেন্টের হেডকোয়ার্টারটা ছিল পুনাতে। ফাউন্ডেশন অফ বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি বাই মদন মোহন মালাভিয়া in 1916. In 1916, ফার্স্ট ফিমেল ইউনিভার্সিটি বাই কেশব কার্বে অ্যাট পুনা। ফার্স্ট ওমেন স্কুল কবে হয়েছিল? বেথুন স্কুল যাকে বলে, সেটা 1849-এ হয়েছিল। আর এই ইউনিভার্সিটিটার নাম ছিল, যেটা ফার্স্ট ফিমেল ইউনিভার্সিটি, সেটা SNDT, যার পুরো কথাটার মানে হচ্ছে শ্রীমতী নাতিবাত দামোদর থ্যাকরেসে ওমেন্স ইউনিভার্সিটি। 1917, INC প্রেসিডেন্টকে হয়েছিল অ্যানি বেসান্ত। In 1970, Champaran Satyagraha by Mahatma Gandhi, first Satyagraha movement by Gandhiji, aim indigo farmers. In 1917, Annie Besant ended the home rule movement. Now, New India, Commonwealth and Annie Besant newspaper যেগুলো লিখেছিলেন সেগুলো হচ্ছে নিউ ইন্ডিয়া, কমনওয়েলথ অ্যান্ড ইয়ং ইন্ডিয়া। CHU থেকে BHU, CHUটা সেন্ট্রাল হিন্দু ইউনিভার্সিটি বাই অ্যানি বেসান্ত, সেটাকে বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি করেছিল কে? মদন মোহন মালাভিয়া। In 1917, the Secretary of the State for India, Montagu, declares goal of the British government in India was introduction of responsible government. তাহলে in 1917, Secretary of the State India যে ছিল মন্টেগিউ, সে ডিক্লেয়ার করেছিল ব্রিটিশের গোল হচ্ছে এটাই, যে ইন্ট্রোডাকশন অফ রেসপন্সিবল গভর্নমেন্ট। In 1917, Sabarmati Ashram was established by Gandhiji in Ahmedabad. In 1918, Kheda Satyagraha in Gujarat for cotton farmers was established. In 1918, খেদা সত্যাগ্রহ হয়েছিল গুজরাটে ফর কটন ফার্মার্স। ইন 1918, আহমেদাবাদ সত্যাগ্রহ ফর টেক্সটাইল ওয়ার্কার্স, আর এটাই ফার্স্ট হাঙ্গার স্ট্রাইক ছিল। ইন 1918, World War I ends. 1919, Montagu Claims for Reform Act was formed, which recommended diarchy in province, and Government of India Act এটাকে বলে 1919-কে। ডিউরিং ক্যানিংয়ের টাইমে এটা হয়েছিল, লর্ড ক্যানিংয়ের টাইমে। আর এটা সেক্রেটারি অফ দ্য স্টেট ছিল মন্টেগিউ, আর ভাইসরয় ছিল ক্লেমসফোর্ড। আর এটা 1858 অ্যাক্টের সাথে কিছু রিলেটেবল, যেটা বুঝতে পারছি না এখন। এই ইন 1919, রাউলাক অ্যাক্ট ওয়াজ পাসড এগেন জালিয়ানওয়ালা বাগ। এটাকে অ্যানার্কিয়াল অ্যান্ড রিভলিউশনারি ক্রাইম অ্যাক্টও বলে। ইন্ডিয়ানস কল ইট আ ব্ল্যাক অ্যাক্ট,
স্যার সিডনি রাউল্যাক, ওয়ান ইন্ডিয়ান সরকার সংস্কার, ওয়ান ইন্ডিয়া, স্যার সিডনি রাউলাক, আর একটা কি ওটা হয়েছিল, আর একটা ওয়ান ইন্ডিয়ান যে কি শঙ্করা নায়ার সাপোর্টেড ইট, অ্যান্ড গান্ধীজি রাউলাক কমিটিটাকে, রাউলাক অ্যাক্ট যখন হয়েছিল, যখন জালিয়ানওয়ালাবাগ হয়েছিল, তখন গান্ধীজি কেসারি হিন্দ যে টাইটেলটা ছিল সেটা ত্যাগ করেছিল। তো যাই হোক, এটার অফিসিয়াল নেম হচ্ছে অ্যানার্কিয়াল বা রিভলিউশনারি ক্রাইম অ্যাক্ট 1919। Jallianwala in 1919, Jallianwala tragedy on 13 April was happened. General Dyer killed by Udham Singh. After the event, Gandhiji remarked, "This satanic government cannot be mended, must be mended. This satanic government cannot be mended, must be mended." কিচু অ্যান্ড সত্যপাল এর সাথে জড়িত ছিল। আর গান্ধীজি এটাকে বলেছিল হান্টার কমিশনটাকে, এটার জন্য হান্টার কমিশন এসেছিল, সেই হান্টার কমিশনটাকে গান্ধীজি বলেছিল হোয়াইট ওয়াশ। অ্যান্ড হান্টার কমিশন ওয়াজ, এটার জন্য এসেছিল, একটা হচ্ছে 1883-তে এডুকেশনের জন্য এসেছিল, আর সেকেন্ডটা হচ্ছে হান্টার কমিশন ফর জালিয়ানওয়ালাবাগ, এই কাণ্ডের জন্য এসেছিল। In 1919, All India Khilafat Committee was established in Bombay, and 1st June 1920-তে হয়েছিল। In 1919, Khilafat movement under the leadership of Muhammad Ali and Shaukat Ali স্টার্ট হয়েছিল। খলিফা কে ছিল তখন আব্দুল হাদিম, আর মৌলানা আজাদ, আজমাল খান অ্যান্ড হসরত মোহানি এই মুভমেন্টের সাথে যুক্ত ছিল। গান্ধীজি গেভ আপ কেসারি হিন্দ আফটার দ্য ডিথ্রোয়িং অফ খালিফা অফ টার্কি। যখন খালিফা অফ টার্কি ডিথ্রোয়িং করেছিল, তখন গান্ধীজি তার কেসারি হিন্দটাকে, কাইজার হিন্দটাকে ত্যাগ করেছিল। ইন 1919, ন্যাশনাল লিবারেশন ফেডারেশন ওয়াজ এস্টাবলিশড। ইন 1920, আইএনসির নাগপুরে অ্যানুয়াল সেশন হয়েছিল, যার যার প্রেসিডেন্ট ছিল সি বিজয় রাঘাভাচারিয়ার ছিল, ইনি ছিলেন। আর আইএনসি ক্যালকাটাতে যেটা সেশনটা হয়েছিল সেটা লালা লাজপত রায় ছিলেন। ইন 1920, নন কোঅপারেশন মুভমেন্ট হয়েছিল, লিডার ছিল গান্ধীজি। এটা ফার্স্ট পলিটিক্যাল মাস মুভমেন্ট। এটা কজ কী ছিল? জালিয়ানওয়ালাবাগ ট্র্যাজেডি। এবং ইন 1920, ফাউন্ডেশন অফ AITUC বাই NM যোশী, ফার্স্ট প্রেসিডেন্ট এর ছিল কে? লালা লাজপত রায়। ফাউন্ডেশন অফ অল ইন্ডিয়ান ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস বাই NM যোশী, অ্যান্ড ফার্স্ট প্রেসিডেন্ট ছিল লালা লাজপত রায়। ইন 1920, আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি ওয়াজ established. In 1920, Congress Working Committee was established in Nagpur session. In 1920, the House of Commons adopted the findings of Hunter report. In 1920, founding the Lucknow University. 1921, আইএনসি সেশনে আহমেদাবাদে হয়েছিল, চিত্তরঞ্জন দাস এখানে প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ফাউন্ডেশন অফ দ্য কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া বাই MN রয়, রিয়েল নাম ছিল নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, আর এটা তাসখান্দে এই কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়াটা হয়েছিল। ইন 1921, মোকলা রিভল্ট ইন কেরালা, লিডার ছিল আব্দুল বারি। ইন 1921, ফাউন্ডেশন অফ আকালি পার্টি বাই মাস্টার তারা সিং, এটা ফার্স্ট রিজনাল পলিটিক্যাল পার্টি। ইন 1921, একা মুভমেন্ট অর্গানাইজ বাই মাদারি ফার্সি। ইন 1921, ফার্স্ট আইএনসি প্রেসিডেন্ট ওয়াজ ইন জেল, হাকিম আজমাল খান, যিনি ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ইন 1921, বিশ্বভারতী ইউনিভার্সিটি ওয়াজ ইনঅগ্রেটেড। 1922, ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের সেশনটা হয়েছিল গয়াতে, যেটা চিত্তরঞ্জন দাস প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ইন 1922, উইথড্রল অফ নন কোঅপারেশন মুভমেন্ট অন 12 ফেব্রুয়ারি, কজ কী ছিল? চৌরিচারা ভাইলেন্স। 5 ফেব্রুয়ারি হয়েছিল গোরখপুর ডিস্ট্রিক্টে, ইউপিতে। গান্ধীজি ওয়াজ অ্যারেস্টেড ফর দ্য ফার্স্ট টাইম ফর 6 years. In 1922, decision of formation of Swaraj Party, the formation of Swaraj Party was happened on 1st January 1923. In 1922, inaugurates Royal Indian Military College in Dehradun. In 1923, আইএনসির অ্যানুয়াল সেশন হয়েছিল, যেটা কোথায় মৌলানা মোহাম্মদ আলী কনকনে হয়েছিল, কোথায় বুঝতে পারছি না। আর আইএনসির আরেকটা সেশন হয়েছিল, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইয়ংগেস্ট প্রেসিডেন্ট ছিলেন, দিল্লিতে হয়েছিল স্পেশাল সেশন। In 1923, Swaraj's Party founded by Motilal Nehru and Chittaranjan Das. ফাউন্ডার প্রেসিডেন্ট ছিল চিত্তরঞ্জন দাস, আর ফাউন্ডার সেক্রেটারি ছিল মতিলাল নেহেরু। এম কী ছিল? টু রেক দ্য গভর্নমেন্ট ফ্রম উইদিন। 1923, May Day was observed for the first time in India. Leader Singara Vellu Chettiar. 1924, মহাত্মা গান্ধী, ফার্স্ট অ্যান্ড লাস্ট প্রেসিডেন্ট অফ আইএনসি, বেলগাঁওতে হয়েছিল। ইন 1924, ফাউন্ডেশন অফ হিন্দুস্তান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন বাই চন্দ্রশেখর আজাদ। আর এই হিন্দুস্তান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশনটাই হিন্দুস্তান সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন হয়েছিল 1928 সালে, 1928-এ। ইন 1924, কমেন্সমেন্ট অফ ভাইকম সত্যাগ্রহ, যেটা দ্য ফার্স্ট এভার স্ট্রাগল এগেনস্ট অ্যাপার্থেড ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, ডিজাইন বাই টিকি মাধবন অ্যান্ড শ্রী নারায়ণ গুরু ইন কেরালা। ইন 1924, কোহাত রায়টস হয়েছিল। 1925, কানপুরে এই সেশনটা হয়েছিল আইএনসির, সরোজিনী নাইডু এর প্রেসিডেন্ট ছিলেন।
in 1925 ফাউন্ডেশন অফ সিপিআই ইন কানপুর বাই সত্যা ভক্তা, তাহলে সিপিআই পার্টির, কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়ার কানপুরে ফাউন্ডেশন হয়েছিল সত্যা ভক্তা দ্বারা। In 1925, foundation of RSS, Rashtriya Swayamsevak Sangha, by KB Hegerwar in Nagpur. 1925, first Indian woman president in INC, Sarojini Naidu. In 1925, Kakuri conspiracy, a railway station between Lucknow and Gorakhpur. Main participant ke chilo Ramprasad Bismil, Astakullah, first Muslim martyr, Rosnalal, আর চন্দ্রশেখর আজাদ। In 1925, diarchy suspended in Bengal. In 1925, the first ever electronic train completes its journey from Victoria Terminus to Kurla. 1926, Sri Aurobindo retires and leaving the mother to run Sri Aurobindo Ashram in Pondicherry. In 1926, Hindu-Muslim starve in Kolkata. In 1927 INC মাদ্রাস সেশনে হয়েছিল, আর মাদ্রাস সেশনের প্রেসিডেন্ট ছিলেন M.A. আনসারি। In 1927, Simon Commission was appointed for constitutional reform. আর সাইমন কমিশন ইন্ডিয়াতে এসেছিল ইন 1928-এ 3rd February, 7টা মেম্বার নিয়ে। চেয়ারম্যান ছিল কে? স্যার জন সাইমন। আর নট আ সিঙ্গেল মেম্বার অফ ইন্ডিয়ান ওয়াজ ইনক্লুডেড ইন দ্য সাইমন কমিশন। সাইমন কমিশন ওয়াজ রিজেক্টেড বিকজ দেয়ার ওয়াজ নট আ সিঙ্গেল ইন্ডিয়ান মেম্বার ইন দ্য কমিশন। ইন 1927 দিল্লি প্রপোজাল, এটাও হয়েছিল আইএনসির মধ্যে।